Naam, sadakta mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kuwa umewadia wakati wa taarifa za mbiu wikendi, na kwa tabasamu na bashasha na karibisha kwa taarifa tulizokuandalia moja kwa moja. Tupate vidokezi. Kwa wote walioguswa na msiba huu, roho za marehemu zikapumzike kwa amani kwenye mikono salama ya Mwenyezi Mungu wetu, na majeruhi wakaweze kupona mapema. Tanzania imo katika siku 4 za maombolezi ya kitaifa kutokana na vifo vya zaidi ya watu 150 katika mkasa wa feri ya MV Nyerere huko Mwanza. Kenyans of course saw and they were calling upon members of parliament to actually drop the 8%, noting that the president had actually, through the office of the treasury, had requested that we allow as parliament 16%. Viongozi wa kisiasa wazidi kutoa maoni kinzani kuhusu sheria mpya ya fedha ya mwaka 2018. Baadhi yao wanajitenga na maamuzi ya bunge. You cannot close the companies that are providing water and now come up with a new company without structures, without also engaging the people, the public, without engaging the national government. Kwingineko ni kuwa mbunge wa Kandara Alice Wahome amtaka Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria kushirikiana na wadau katika sekta ya maji. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, jina langu ni Frida Mwaka. Tunaanzia mbiu ya KTN wikendi na nchi Tanzania, ambapo nchi hiyo imo katika siku 4 za maombolezi ya kitaifa kufuatia ajali ya feri ya MV Nyerere ambayo imesababisha vifo vya zaidi ya watu 150 huku shughuli ya uokozaji ikiendelea. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ametoa salamu za pole kwa jamaa, ndugu na marafiki wa waathiriwa wa mkasa huo. Itashughulikia na marehemu hawa wote ili kuhakikisha tunawahifadhi, na napenda tena kusema poleni sana kwa ndugu zetu waliopoteza ndugu zao, lakini poleni sana kwa Watanzania wote, kwa wote walioguswa na msiba huu. Roho za marehemu zikapumzike kwa amani kwenye mikono salama ya Mwenyezi Mungu wetu, na majeruhi wakaweze kupona mapema. Nimeamua katika kuomboleza hawa ndugu zetu tuwe na siku 4 za maombolezo sisi kama taifa kuwakumbuka wenzetu hawa, na maombolezo yataanza leo. Na bila shaka mtazamaji, ni taarifa nzito, na si pia tunaomba kuwa Mwenyezi Mungu ataweza kuweka roho zao mahali pema. Awali na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Rajab Hassan alifuatilia taarifa hiyo ya ajali, na jinsi anavyotuarifu ni kuwa juhudi za uokozi zinaendelea, ila kuna changamoto kubwa kutokana na ukosefu wa vifaa maalum kufanya kazi hiyo. Shughuli za kila siku katika kipande cha ziwa hili kubwa Afrika zimesimama kwa muda, na habari ya mkasa wa kutisha imedhoofisha furaha na matumaini yao. Majira ya mchana wa Septemba 20 mwaka huu, kivuko hiki kikiwa na idadi kupitiliza kiwango cha watu 100 kilizama na kuwatosa abiria wote chini ya kina cha maji kilomita chache kutoka nchi kavu. Vikosi vya uokozi vimeokoa takribani miili 100 ikiwa haina uhai. Mungu akitusaidia tuokoe walio hai. Kama wengine wamefariki bahati mbaya, tuwaokoe. Kwa sasa hivi tumejikita kwenye uokozi zaidi. Hata hivyo, hapo jana usiku vikosi vilisitisha uokozi kutokana na kiza, hatua iliyoibua hisia kali miongoni mwa wakosoaji na wanasiasa kama Zito Zuberi Kabwe kupitia kurasa yake ya Twitter. Rais Daktari Magufuli ametuma salamu za rambirambi kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Raila Odinga naye ameguswa na mkasa huu, pia bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ingawa mamlaka inayohusika haijatoa taarifa rasmi ya chanzo cha ajali hii, lakini miezi 4 kabla ya leo, Joseph Makundi, mbunge wa eneo ilipozama MV Nyerere, aliarifu shaka ya usalama wa kivuko hicho.
Tuna kivuko kinachounganisha Ukerewe na kisiwa cha Ukara. Kivuko hiki kinahudumia zaidi ya wananchi 50,000. Kimekuwa kinaleta shida mara kwa mara. Nimekuwa nawasiliana na wizara. Sipendi siku moja tuje hapa kuomba lambilambi kwa sababu ya wananchi waliozama kwenye kivuko kile. Naomba nipate kauli ya serikali. Tokea mwaka jana tumeahidiwa kwamba mpaka mwezi wa 12 mashine 2 zilizokuwa zimeagizwa zingefungwa kwenye kivuko kile, lakini mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Maktaba zinathibitisha ajali ya MV Nyerere katika ziwa Victoria sio ya kwanza. Mwaka 1996 meli kubwa ya MV Bukoba ilizama na zaidi ya watu 800 walipoteza maisha. Na Septemba 10 mwaka 2011 meli hii ilizama katika bahari ya Hindi na kuua zaidi ya watu 1000, huku watu 941 waliokolewa wakiwa hai. Na vyanzo vya ajali vimekuwa vikifanana kwa namna moja au nyingine: kubeba mizigo na abiria kupitiliza. Mkasa wa MV Nyerere umezua taharuki. Vile umezua gumzo iwapo ni salama kutumia vyombo vya usafiri wa majini. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya Tanzania, ni kuwa baadhi ya wabunge kutoka mrengo wa Jubilee wamejitokeza na kutetea hatua yao ya hapo jana ya kuunga mkono mswada wa rais wa kuongeza ushuru unaotozwa mafuta kwa 8%. Wakiongozwa na mbunge wa Laikipia Kaskazini Sara Lekorere, wabunge hao walikiri kuwa japo ulikuwa uamuzi mgumu, hawakuwa na budi ila kumuunga rais mkono. Walikuwa wakizungumza katika kaunti ya Laikipia ambapo walizindua mradi wa huduma mashinani, huku wabunge wengine waliokuweko ni mbunge wa Kandara Alice Wahome, mbunge wa Kitui South Rachel Nyamai na mbunge wa Kajiado Mashariki Peris Tobiko. VAT has now got to be charged at 8%, and Kenyans of course saw, and they were calling upon members of parliament to actually drop the 8%, noting that the president had actually, through the office of the treasury, had requested that we allow as parliament 16%. We support the government in everything that it's doing. I know the citizens of Kenya are very disappointed, especially with the VAT, but we only supported the VAT after the president agreed to drop it from 16% to 8%. And we also want to say that we want to be realistic as Kenyans. We know that we have a government that is bigger than any other government since independence, and we also have a lot of projects like the last mile connectivity, like the road networks that is being done throughout the whole country, and these are things that must be supported by our taxes. Tukiwa bado katika taarifa inayofungamana na ushuru, Gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua amehusisha ufisadi kuwa chanzo cha ongezeko la ushuru nchini. Mutua amedai kuwa Kenya imepoteza mamilioni ya fedha kwa miaka mingi kutokana na kuwachagua viongozi wafisadi. Mutua kadhalika alitangaza kuwa kwa mara nyingine atagombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na kusisitiza kuwa Kenya inahitaji kizazi cha viongozi watakachotokomeza ufisadi. Shida iliyopo katika nchi yetu ya Kenya sio eti hatuna kodi ya kutosha, ni kwa sababu ya matumizi ya pesa ya serikali yanatumiwa kwa njia ambayo haifai. Unakuta mambo mawili yanafanyika. Jambo la kwamba pesa za serikali zinafanyiwa ukarabati, zinaibiwa katika serikali za Kenya, za kaunti na pia za serikali kuu. Zinafanywa kwa bei ambayo ni juu sana. Tuchunge pesa. Nasikia kuna barabara zinajenga na 1 billion per kilometer. Kwani hiyo barabara iko na sinema juu yake? Kwani hiyo barabara iko na choo katikati yake? Kwani hiyo barabara inazalisha 1 billion per kilometer? Si unipatie hiyo billion uone vile nitafanya Mudhwani. Niweke lami kila mahali mpaka ndani ya choo. Mbunge wa Kandara Alice Wahome amewaomba viongozi kutoka Murang'a kuingilia kati mzozo unaoshuhudiwa katika kaunti hiyo. Ni mzozo unaohusisha usimamizi wa kampuni za maji za Murang'a. Gavana wa kaunti hiyo Mwangi wa Iria, huku Wahome alikuwa akizungumza katika hafla huko Laikipia. Mzozo baina ya gavana na wasimamizi wa kampuni za maji umechangia kukosekana kwa huduma za maji, jambo ambalo limesababisha maandamano mara kadhaa mjini Murang'a.
what is happening in Murang'a about the water conflicts and langos is not a very healthy scenario, and we have appealed and we have called upon the governor to actually take the matter extremely seriously and also come up with ways of raising money through engagement of the national government, because in Murang'a people need water. They are not interested with who is bringing water. We know the responsibility of providing water now, the services is with the service providers, but the function to ensure that things are being done properly are under the county government, under the governor. There is a conflict between the governor's office and the providers, the water providers, the Mwasco, the Mswasco, Gatanga Water, Katamathio. The demand by the governor is that we need to have one company. And maybe the governor within that he has a good idea, but you cannot close the companies that are providing water and now come up with a new company without structures, without also engaging the people, the public, without engaging the national government. And personally, I have spoken about this, and I agree with the governor. We need reforms. We need to ensure that water is cheaper in Murang'a, but we also need to do things within the law. And I think closing pipes, demolishing water catchment areas, throwing people to jail or beating women, that is not within the law. It's actually a form of impunity. And you cannot force things. There is a way in which the governor can actually build capacity for our water service providers. Na mtazamaji, tukisonga Makueni ni kuwa wakazi wa mji wa Wote katika kaunti hiyo ya Makueni wanalalamika kuhusu uhaba maji licha kuwepo kwa mvua nyingi hivi majuzi katika maeneo hayo. Tatizo hili limefanywa kuwa kubwa baada ya bawa la Kamunyolo kutokana na mafuriko. Bwawa hilo ambalo ni mojawapo ya mabawa makuu limekuwa na msaada mkubwa kwa wenyeji na watahitaji subra zaidi litakapokuwa linafanyiwa marekebisho. Katika bwawa la Kamunyolo, kama vile mnavyojua, ndio ilikuwa kwanza kuoshwa baada ya mvua kubwa. Tumeenda pale kwa sababu baada ya maji kuosha hiyo bwawa inahitaji zaidi ya shilingi milioni 30, na tumeongea na serikali kuu, wametuahidi kwamba watatusaidia katika kurekebisha hiyo bwawa la maji. Kufikia sasa bado hatujapata hiyo pesa. Shida tuko nazo hapa ni shida ya maji. Wakati damu yetu ilitolewa maji na mvua, tuko na shida kubwa sana. Kwa maana wale tuko na ng'ombe tunawanunulia maji na mtungi tunauziwa 20 shillings pa mtungi ama pa tin. So kile tunaomba serikali kuu na kaunti yetu tutafutie vile tutafanya, kwa maana tuko na shida kubwa sana. Sio watu wote wako na pesa za kununulia ng'ombe zao chakula na maji. Muungano wa wakazi wa Karen na Lang'ata kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nairobi hii leo umeandaa hafla ya kusafisha eneo la Karen. Tunaona kuwa madhumuni ya hafla hiyo iliwahusisha wakazi wa Karen pamoja na wafanyabiashara na pia wanafunzi ili kuzingatia hali nzuri ya mazingira sawa na kuepusha mlipuko wa maradhi. Today we actually decided that we're actually going to take control of our neighborhood, the cleanliness of our neighborhood, the environment in which we live in, so that it becomes a place that is actually we can be proud of. And so a lot of the people have come out today, current residents, people work here, they school here, they live here, they play here, they shop here. And our intention is is to literally just start by cleaning up, the most obvious place, which is the streets.
clean up the streets, remove the garbage, unclog the drainage, pick up a lot of these plastics that's dotted around, and then begin, to shift or change, the mindset of residents in terms of actually being responsible for their own environment. And so that's what we're doing. So we hope that this is not a one-off, that this is going to be a beginning of a continuous, activity of cleaning up and taking responsibility. Everyone can do it. It's up to you as your residents of Kilimani, of Westlands, of Muthaiga, of Kibera, of Magiwa, of Ngong, you name it. You come together as a community and decide this is how we want to live. This is the environment we want to live in. So for us, this is our home. The place is littered, and there are very many, areas where there is a lot of garbage in the place. So one of our initiatives was exactly this one. We planned a cleanup day, which we planned to, hold immediately after the World Cleanup Day, which was last week. We've moved from giving the county the mandate to do cleanliness, and we've said that we're going to have a synergy of working together with the county government so that we can be able to do this thing together and involving the community, public participation. And that's why you see we've been able to work with current Langata District Association so that we can be able to make this day successful. Naam, Tanzania imezindua awamu ya pili ya mpango wa utoaji huduma bora za hali ya hewa kwa jamii, mpango ulioanzishwa na shirika la hali ya hewa duniani WMO na unatekelezwa katika nchi za Tanzania na Zambia kwa ufadhili wa serikali ya Norway kupitia wakala wake wa maendeleo na ushirikiano. Mwanahabari wetu Rajab Hassan na taarifa zaidi. Msimu wa mvua kubwa ulioshuhudiwa mwezi Aprili mwaka huu ulitanguliwa na zoezi la kuhamisha wakazi wengi walioishi maeneo hatarishi baada ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kutangaza hatari ya mvua kubwa. Na kwa matarajio ya matokeo chanya, Tanzania inazindua mpango wa utoaji huduma bora za hali ya hewa kwa jamii, mradi unaohesabu awamu ya pili kwa kipindi cha mwaka 2018-2019 kwa ufadhili wa serikali ya Norway kupitia wakala wake wa maendeleo na ushirikiano. Here today we're launching the Global Framework for Climate Services Adaptation Program for Africa Phase 2. And we're really excited about this program because we're going to be building on the strengths of Phase 1 and the lessons learned. And we're actually going to be working more deeply within the communities, the vulnerable communities in which we're aiming to serve. And when I talk about climate services, it's really about having the knowledge, indigenous knowledge, the context from the local communities, really engaging with them to see what the decisions they need to make and how they can improve their life and livelihoods. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, miongoni mwa watekelezaji wa mpango huu kwa ngazi ya kitaifa, imesema awamu ya kwanza mradi kwa kipindi cha mwaka 2014-2017 ulikuwa wa mafanikio. Tumeweza kuwa na ushirikiano wa karibu zaidi na wadau, watumiaji wa huduma za hali ya hewa. Mwamko wa wananchi sasa hivi katika kuzitumia huduma za hali ya hewa umeongezeka. Wanaona umuhimu wa hizi taarifa za hali ya hewa. Inatarajiwa mradi utaongeza uelewa na matumizi sahihi ya vipindi vinne vya majira ya mwaka, na wakazi wataweza kumudu mabadiliko ya hali ya hewa katika kuhakikisha usalama wa chakula, afya na kupunguza majanga mengine yatokanayo na tabia nchi. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na mtazamaji, katika mirindimo tunaangazia vituko vya wabunge hapo jana bungeni wakati wa mjadala wa mswada wa fedha, hali kadhalika alivyowafunga bao Rais Uhuru Kenyatta. Na huku kwingine tunaona mkuu wa kitengo cha Kiswahili Paul Nabiswa anaangazia haya yanayojumuisha mwimbaji wa nyimbo za Injili Patrick Amimo. Ni kelele za wabunge ama pengine kelele za hadaa kwa wananchi baada ya mapendekezo ya Rais Uhuru Kenyatta kwenye mswada wa fedha kupita. Wanaosulubishwa hapa na kutajwa kuwa wasaliti walikuwa wakifanya mambo yao. John Mbadi na wenzake waliopiga hesabu pengine walikuwa wakifurahia juhudi zao.
with people walking around intimidating others, that you should not exercise your mandate. Kutokana na hali ilivyokuwa, wapo wabunge wengine wa kike kama huyu ambaye alionekana kuwa hatarini, pengine alikuwa akisema sana. Na mbunge huyu kutoka Turkana ana vitimbi hata zaidi. Some of your colleagues actually let you down. Wale watu ambao wamewaweka kaburini kwa kuhakikisha kwamba bei ya mafuta, bei ya petroli, fare ya gari, school fees ya watoto yao, wale ambao wamewawekea hiyo mzigo, wa kwanza ni Muturi, wa pili ni Duale, wa tatu ni Mbadi, wa nne ni Junet, alafu na machama ni wote wa komiti ambao walipewa pesa juzi, wakakula, wakanyanyasa wa Kenya, na tunasema kwamba hawa ni wabaya kushinda hata kaburi. Lakini mshindi wa yote hayo ni Rais Uhuru Kenyatta ambaye amefunga bao lake la ushuru. Mapema kulikuwa na madai kuwa wabunge wamekuwa wakipokea mishiko ya kitu kidogo. Waliodai wakaitwa na bwana spika wajieleze. Didmas Baraza akashikilia pale pale, wenzake wakawapenzi wa samahani. As to whether it was done in a private place or in a plenary in public, yes, it was in public, in a plenary. Why did you refuse the money? And he said that it was little. And then I asked him if it was, suppose it was more, and how much did you expect if the rate was offered to you? And he said 100. I want to apologize for having made those comments. Kutokana na bugdha hizi za ushuru na usumbufu wa bunge, wanahabari wanaotangamana nao kila wakati kama Patrick Amimo wakati mwingine huhitaji sala. Yesu asalanga moenza. Haleluya. Paula Biswa. Yesu asalanga moenza. Merindimo. Yesu asalanga moenza. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kusanya virago vyangu na kwenda kujiandaa katika taarifa za hapo mwendo wa saa 1, ila nakusihi usiende mbali, kwani mwanahabari wetu Duncan Haemba atakuwa anatuletea taarifa ama makala ambayo anawasilisha swala la maadili ya uaminifu. Jioni njema.